Sherlock Holmes, The Speckled Band. Chapter 3. Dr. Grimsby Roylott. What do you think of all this, Watson? Holmes asks. It's very strange, Holmes. On the night of her death, Julia is alone in her room. Her sister tells us. There is only one door, and it goes into the corridor. The sisters always lock their doors. There is a window and a chimney, but they have bars on them. How can anyone get in? Yes, Holmes says. Глава 3. Доктор Граймсби Ройлотт. «Что вы обо всем этом думаете, Ватсон?» – спрашивает Холмс. «Это очень странно, Холмс. В ночь своей смерти Джулия остается одна в своей комнате», – рассказывает нам ее сестра. «Дверь всего одна, и она выходит в коридор. Сестры всегда запирают двери. Есть окно и дымоход, но на них решетки. Как кто-нибудь может войти?» «Да», — говорит Холмс. and we must remember the strange whistling, the metallic noise, and Julia's last words. Can the gypsies be guilty? They sometimes wear bands around their heads, and those bands have speckles or marks on them. A band is also a number of people, Watson says quietly. That's true. Holmes says. Roylott is very friendly with the gypsies. He also loses money when his stepdaughters marry. И мы должны помнить странный свист, металлический шум и последние слова Джулии. Могут ли цыгане быть виновны? Иногда они носят повязки на головах, и на этих повязках есть крапинки или отметины. «Лента — это также номер человека», — тихо говорит Уотсон. «Это правда», — говорит Холмс. Ройлотт очень дружен с цыганами, а также он теряет деньги, когда его падчерицы выходят замуж. That's important. Helen speaks of a metallic noise. Is it perhaps the noise of something against the metal bars on the window? Watson asks. I don't know. But we need to see those bedrooms quickly. Holmes says. Just then, the door opens suddenly, and a very big man comes quickly into the room. He is wearing a tall black hat, and he has a cane in his hand. «Это важно», — Хелен говорит о металлическом шуме. «Возможно, это шум чего-то бьющегося о металлические решетки на окне?» — спрашивает Ватсон. «Я не знаю, но нам нужно срочно осмотреть эти спальни», — говорит Холмс. В этот момент дверь внезапно открывается, и в комнату быстро входит очень крупный мужчина. На нем высокая черная шляпа, а в руке он держит трость. His big face is red with the sun, and he looks very angry. Which of you is Holmes? He asks angrily. That is my name, sir. Holmes answers quietly. But who are you? I am Dr. Grimsby Roylott of Stoke Moran. The big man answers. Are you? Then please sit down. Holmes says. No! Roylott cries. I want to know about my stepdaughter. What is she saying about me? She isn't saying anything. Holmes says. Его большое лицо покраснело от солнца,
и он выглядит очень злым. «Кто из вас Холмс?» — спрашивает он сердито. «Это мое имя, сэр», — тихо отвечает Холмс. «А вы кто?» «Я доктор Граймсби Ройлот из Стокморан», — отвечает здоровяк. «Вы? Тогда, пожалуйста, садитесь», — говорит Холмс. «Нет», — кричит Ройлот. «Я хочу знать о моей почерице. Что она говорит обо мне?» «Она ничего не говорит», — говорит Холмс. Don't play with me, sir, Roylott cries angrily. I'm an important man. I know about Miss Stoner, and I know all about you. Holmes smiles. That's interesting, but I must work now, and you must leave. Please close the door after you. Roylott does not leave. He walks to the chimney and takes the metal poker in his hands. He bends it quickly with his two big hands. «Не играйте со мной, сэр!» — сердито кричит Ройлott. «Я важный человек. Я знаю о мисс Стоунер и знаю все о вас». Холмс улыбается. «Это интересно, но мне сейчас пора работать, а вам пора уходить. Пожалуйста, закройте за собой дверь». Ройлott не уходит. Он подходит к дымоходу и берет в руки металлическую кочергу. Он быстро сгибает его двумя большими руками. Then he throws it down at his feet. I'm leaving because I want to leave, not because you tell me, He cries angrily. Be careful, Mr. Holmes. Then he walks out of the room, looking all the time at Holmes. My poor poker. Holmes says quietly, walking to the chimney. He is not a big man, but he takes the poker and quickly unbends it again. Watson's mouth opens, and Holmes begins to laugh. Затем он бросает его себе под ноги. «Я ухожу, потому что хочу уйти, а не потому, что ты мне говоришь», — сердито кричит он. «Будьте осторожны, мистер Холмс». Затем он выходит из комнаты, все время глядя на Холмса. «Бедная моя кочерга», — тихо говорит Холмс, подходя к дымоходу. Он не крупный мужчина, но берет кочергу и быстро разгибает ее снова. Рот Ватсона открывается, и Холмс начинает смеяться. I'm not afraid of Roylott, Watson. But I need to know something about his wife's will. I'm going out now. At 1 o'clock, Holmes comes back, and he looks much happier. He has a paper in his hand with numbers on it. Look, Watson. This is the money from the dead wife's will. It's about £750 in today's money. £250 goes to Julia, and £250 to Helen when they marry. «Я не боюсь Ройлота, Ватсон, но мне нужно кое-что знать о завещании его жены. Сейчас я ухожу». В час дня Холмс возвращается и выглядит намного счастливее. В руке у него листок с цифрами. «Послушайте, Ватсон, это деньги по завещанию умершей жены. В пересчете на сегодняшние деньги это около 750 фунтов. 250 фунтов получит Джулия, а 250 фунтов Хелен, когда они поженятся». That leaves very little for Dr. Roylott. Is he our killer? We must move quickly.
Helen is right to be afraid of her stepfather. Holmes and Watson go to Waterloo. They take a train to Leatherhead, and from there they go by trap through the country. After a few miles, Holmes suddenly looks through the trees, and he cries excitedly to his friend. There it is, Watson. Do you see it? Доктору Ройлоту остается очень мало. Он наш убийца. Мы должны действовать быстро. Хелен правильно делает, что боится своего отчима. Холмс и Ватсон отправляются в Ватерлоо. Они садятся на поезд до Лезерхеда, а оттуда они отправляются на повозках через всю страну. Через несколько миль Холмс внезапно выглядывает из-за деревьев и взволнованно кричит своему другу: «Вот оно! Ватсон! Видите это?»